Survival and reproduction are the two fundamental laws of nature. Over 5,000 years ago, when humans were about to enter into civilization, they used to have a lot of kids, because the more kids you have, the more workforce you have, the more protectiveness, the more wealthy you become. Civilization ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் choice for having more kids increased even more, and in fact the focus was more towards male kids because they were able to perform better on the war, a lot of conflicts, a lot of wars, and they were able to perform throughout the year because women மாதிரி வந்து menstruation cycle இல்ல pregnancy அவங்க மாட்டிக்காம throughout the year அவங்க perform பண்ணதால there was a natural choice between among male more than female. 1940s வரைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் தொடர்ந்துச்சு. 1940s there was a huge paradigm shift when World War II happened. A lot of male went for the war and the workforce was empty and females were filled into the workforce to run in the industry, and that's when the world found out that women employees were actually much more capable, much more, contributing towards the economy more than male, because they are organized, they are critical thinkers, and they were cheap labor comparing to male. So the focus was more towards the female workforce, and that actually intrigued the choice between the male and female. Okay, நம்ம female kids வெச்சுக்கலாம், more focus towards female kids because they were actually able to bring in a sustainable amount of income towards the family அப்படிங்கிற ஒரு சாய்ஸ் நடந்தது. Up until 2005 வரைக்கும் this was the whole scenario among the world. 2005க்கு அப்புறம் there was again a paradigm shift, especially in countries with huge population, that they were trying to reduce the kids because of the socio-economic issues, like in India. So ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை மேக்ஸிமம் போதும் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருந்தாங்க. In fact actually they were going up to 0 kids. But இந்த ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தையில என்ன இஷ்யூ ஆகுது அப்படின்னா, there is a whole pressure in parents' mind for the kid's survival, for how good you are as a parent to the kid. 10 குழந்தை பெத்தப்போ 15 குழந்தை பெத்தப்போ என்னோட தாத்தாவோ அவரோட அப்பாவுக்கோ 15 குழந்தைங்களோட எந்த அப்டேட்டுமே எதுவுமே இருக்காது. அதில் 2 செத்து போனால் கூட சில இன்ஃபேக்ட் தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. பட் இன்னைக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்கிறப்போ there is so much of focus, there is so much of pressure for the parents actually. அதை அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோ தான் இது. Hey guys, this is Gautam here, and in this channel we'll talk about various different stuffs among us, around us, and we'll try to discuss it and try to have a more logical and deeper look towards that. So as I said, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம currently deal பண்ணிட்டு இருக்கோம், especially in this pandemic situation, and it's a very personal topic for me as well because I have a 9-month-old daughter. She was born on August 2020. I shouldn't say this wrong, my wife would kill me. August 2020ல பிறந்தாங்க. So 9 months old, just turned 9 months old. She's entering into 10th month, and இந்த ஒரு சினாரியோவை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது, நாங்கள் டீல் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணோம் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணப்போ, what was the key point அப்படின்னு நினச்சப்போ, there were 3 key points that popped up. I thought I'll discuss this with among all the other parents, not just one who are having infants, even the one who are having teenage, everything. It applies to pretty much all the parents per se, I believe so. So the point number 1 would be choice of information. See, there is abundance of information in internet. Okay, எல்லா பேரண்ட்ஸும் இன்டர்நெட்டில் தான் போகிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் every human being in this world is actually trying to get the information out of internet, but there is abundance of information in internet. So you need to really navigate into which one that you really want. அதுக்கு actually basic-ஆ, especially to deal with kids, you need to have 2 sources of knowledge in it. One a better knowledge about human physiology and a better knowledge about human psychology. Degree படிச்சு ப்ரொஃபஷன் ஆக்குற அளவுக்கு தெரியலனாலும் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் you can navigate better into those and try to find the right article or the right information and try to put it as in place in your life. So the information is much more important. As it is said by one of my favorite author and historian, Yuval Noah Harari, the one who wrote Sapiens book, is in near future, the uncertainty of the world will increase in a rapid pace. The best and the primary skill that a human could or should develop is how to make a choice. And the choice make பண்றதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். So you need to make the choice and informed decisions, not a fluke. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் have these basic informations about human physiology and psychology and try to navigate based on that. Point number 2, which helped in a major way, is parental instinct. ராகவன்ஸ் இன்ஸ்டிங்க்ட் மாதிரி கேட்கும்போது ஏதோ ஒரு மேஜிக் மாதிரி கூட தோணலாம், இல்லை ஃபிக்ஷன் மாதிரி கூட தோணலாம். பட் பேரண்டல் இன்ஸ்டிங்க்ட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டஃப் பிகாஸ் ட்ரஸ்ட் மீ, ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இல்லை 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேரண்ட்ஸோ இல்லை அவங்க பேரண்ட்ஸோ குழந்தை வளர்த்துன மாதிரி இப்போ நம்ம வளர்த்த முடியாது. பிகாஸ் ஆஃப் there is so many different changes. ஒரு 40% ரெலவெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஒரு 60% irrelevant ஆயிரும். ஸோ உங்களோட பேரண்டல் இன்ஸ்டிங்க்ட் தான் அதை
பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஹியூமன்ஸ் ஹவ் டெவலப்ட் திஸ் இன்ஸ்டிங்க்ட் ஃபார் மோர் தென் 10,000 years. ஓகே, சர்வைவல்ங்கிறது நம்மளோட டிஎன்ஏல என்கோட் ஆகிருக்கிற ஒரு விஷயம். அண்ட் பேரண்டல் இன்ஸ்டிங்க்ட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த சர்வைவல் பிகாஸ் யூ நீட் டு மேக் யுவர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் சர்வைவ் அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி க்ரோ. ஸோ கோ அண்ட் ட்ரஸ்ட் யுவர் பேரண்டல் இன்ஸ்டிங்க்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் திஸ் டெசிஷன்ஸ். ரைட் பேரண்டல் இன்ஸ்டிங்க்ட். ஓகே, லுக் ஃபார் தட். அண்ட் த தேர்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் எம்பத்தி among the couple. போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு தேதியில் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக இருக்குது. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அதெல்லாம் சும்மா ஏதோ ஒரு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அள்ளி விட்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இட் இஸ் ஃபார் ரியல் கைஸ். பிகாஸ் சி, அமெரிக்காவில் when the soldiers went for Vietnam War and they came back, they had something called PTSD, post-traumatic stress disorder, and it lasted for 15 years. After having a 1 or 2 tours into the war for maybe 1 or 2 years, they have this emotion that has been stagnated, and it made a big deal for next 15 years. When women have their pregnancy and when they do the delivery, there's so many hormonal imbalances that happens in their body. Anala and the postpartum, I don't want to use the depression, but the postpartum syndrome or the feeling that they have is for real. So அதை கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் I would say to our female friends and wives as well, I mean and female friends as well, that என் ஒய்ஃபை நான் கொல்ல போகிறேன் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு. எனிவேஸ், அவங்க வந்து மேலோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸையும் மேலோட ஐடியாலஜிஸையும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களையும் புரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கணும். இது எப்படி நடக்க முடியும் அப்படின்னா, when you have a great empathy among your couple, your other partner, that will actually give you a better sense of trying to pursue decisions or trying to pursue situations among each other. இந்த 3 ஆஸ்பெக்டை ஆக்சுவலி நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா, I think we should have a better parenting. If you have any other topics or anything else that is related to this that you want to say, just put it on the comment, and if we have room, we'll discuss more on that. But for now, this is Gautam signing off. Magilchi.